Orugono. Ane bulukwa mmade no kuma. Onye me nkoma. Ebuni yenu. Si ajide nkoji na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kene Eze-Ana. Eze-Ana gade. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Gade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nyeje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nyeje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Okwu n'ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ na-agba nke mbụ na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. N'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi oche. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV+. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa taata bụ benefit of sacrifice. Benefit of sacrifice. Ya ma bụ isiokwu anyị. Uru dị n'ịchụ aja. Uru a na-enweta n'ịchụ aja. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ebidogo. Ndị mmadụ ebukubegori since. So ị ka nwere ike isonye na ya bụ aja maka na aja a na-achụ ofu ọnwa. Ị nwere ike isonyekwa na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Maka na distance abụrụ ebara ya n'ọlụ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigo na ebu n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana ya anaghị esho ihu ọlụ ma testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa, ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes. Ihe anyị na-eme wụ na anyị na-ewere ya 3 prayer requests na ọ bụrụ na ị dị interested. Forward ya 3 prayer requests, mee token donation to the account number. Ịchatizie m na WhatsApp, agwa m other details I need from you in order to book you. Yes. Aja bụ aja mbunye elu. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso ihe anyị na-eme ụbọchị ikpeazụ a na-achịkọta aja, ejegori m n'isi ụtụtụ achụọ aja gọọfụ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị nke ọnwa. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ dum, jee na mmiri chụọ ọrụ ndị mmiri aja mee saraka. Gbagota na temple chụọ aja to entities of powers. Jezie n'ebe nchụaja. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka n'aha mmadụ dum. I can tell you, let's go na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana ka anyị gawazie n'ihu n'ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Yes. Ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ịkọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma
mana before anyị mee nke a, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ n'igwe, ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ije ka ịnụta, chaatị m na WhatsApp nọmba 08057837672. I repeat, 08057837672, ma ọkwa 08138243871. I repeat, 08138243871. ọ bụrụ na ị na-ege ozi a site n'Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na any social media platform anyị, mana one thing lead to another, onwe na nwere ike igechawu ya, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite, ị ga-ere afịa. Anyị nwere over 1000 lectures nkụziri na anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla. In fact, nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala anyị emetụbara aka in the past. Anyị gabazie n'iru ka ị na-esonyela anyị, na-emetụ aka na share button, na-agwa ikwu gị na ibe gị ka ha nụ from the horse's mouth. Nkụzi ị ga-anụ taa ga-abụ an eye opener. Kana ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị bụ aja? Sacrifice. Anyị kwuru na enwere ụdị aja dị iche iche. Enwere ụdị aja dị iche iche. Enwere aja mbuli elu, enwere aja ịpụta ihe, enwere aja sacrifice for favor, enwere aja mgbaghara mmehie, enwere assorted types of aja. Ihe na n'ụzọ esi achụ aja dị iche iche. Mana ọ bụrụ aja ka anyị bịara ịkụzi taa. Ihe anyị chọrọ ka anyị kụzie taata bụ uru ọ bara bụ ịchụ ya aja. No matter ụdị fọmụ ọ fọmat iji wee chụ ya aja, uru ọ bara ka anyị bịara ikwu taa. Aja wụ mgbe mmadụ wepụlụ ihe o nwere, maọbụ were ihe o nwere wee chụọ aja, maọbụ mgbe mmadụ dị na-eri onwe some certain things for the well-being of others, maọbụ mgbe mmadụ wepụrụ ihe n'ahụ ya were ihe o nwere wee chụọ aja. Nwere ike ịbụ aja ekele, nwere ike ịbụ sacrifice for gratitude. Mana ọhịa this is ya own thing. Iwerie nye iji wee gosi appreciation ihe niile abụ aja. Anyị ga-emetụkasị ya aka wee gwa uru ọ bara na ị ga na-achụ aja. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ịchụ aja bụ one thing very common in all religious sects all over the world. Kama na ndị ọbụla nwere ihe ha na-akpọ aja na their own interpretation. Mana were ewu ma ya ụdọ na were ụdọ ma ya ewu ofe ihe. Ịchụ aja bụ the center of our existence. Maka na in creation we are permitted ka anyị na-achụso aja, maka na ọsọ aja ka anyị ga-esi na ya wee mee iwu Chukwu. Because in creation one thing is common: givers never lack. Ị ga-enwerịrị a way you dey give out something for the other creatures. You know why? Nothing is totally free in creation. So ọ bụrụ na ị na-receive, ị ga-enwekwa a way of giving. Maka na the law bụ simple: onye enyere nyanye, onye enyere nyanye. Nya we keep on giving in order to keep receiving. Ịghọtara ya? Onye agbata ụbọchị nkọwara ihe gbasara benefit of giving. Gwa ndị mmadụ na in life Chukwu okike kere na we depend on each other in order to be successful. Ọkọ wedịrị anyị mma. Na onwere onye bụ an island. Ekere ụwa n'aka n'ikwu aka ịkpa kwa aka nri. Wee sị na n'ikuru carbon dioxide ụmụ osisi kupụtara. Then ikuru oxygen ụmụ osisi kupụtara. Then you breathe out carbon dioxide. Ha wee kuru carbon dioxide. Then ha wee kupụtakwazie oxygen. So ifu na anyị nidiri aka nnikwa aka ịkpa kwa aka nri. Now gịnị bụ ya bụ ịchụ aja? Uru ịchụ aja aba. Anyị ga-ekwu otu ụfọdụ ebe n'akwụkwọ. Anyị ga-ekwu otu ụfọdụ ebe. Anyị kwuo otu ụfọdụ ebe anwa. You pay attention. Enwere two places anyị ga-ekwu otu. Yes, na Genesis. Ọ bụrụ na anyị kwuo otu onye gee ntị, achọrọ m ka ị nụ from the horse's mouth.
I don't want to say anything. Man, ọ bụrụ na agụọ those two chapters and verses, yes, na akwụkwọ Genesis, ka ịnụ importance of ịchụ aja na ebe dị iche iche achụgoro aja, ka ịfụ na Chukwu okike afọ bidoro mmadụ ịchụ aja. Brother, Chukwu okike na-eme ya appreciate, na-agọzikwazi onye ọbụla ji ezi obi ya niile wee mee gịnị, wee chụọ aja. So gee ntị ka agụpụtara ya na akwụkwọ Genesis ihe ị kwesịrị ịma gbasara aja. So gee ntị. Abraham, Cain and Abel. Yes, Cain and Abel. Okay. Genesis chapter 4, verse 3 to 8. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5. But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. 6. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching on your door. It desires to have you, but you must rule over it. Verse 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Okay. Abụrụ ntị m ụka ntị ụnụ ka anyị kwụsị ebe a. Ihe m na-achọ ka m nweta ebe a bụ na Chukwu okike na-atụ anyị ekele. E wee mara anyị atụ ụmụnne na-abụ two brothers that performed an act of sacrifice. Now, gị nwa na onwe gị nọ na-achụ aja, kedu obi iji wee na-achụ aja? Ị na-achụ aja gratitude. Ị na-ekele Chukwu okike maka na Chukwu kwesịrị ka ekele ya. Ị na-ekele ya chi, ị na-ekele ya spiritual forces, ị na-remember ya ancestors because na ha kwesịrị ka ekele ha. Maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị nke adị agwọta ọzọ. Ị na-ekele ha na obi ọcha, obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Ị na-ekele ya with joy. Ịma ọ na mgbe ị chụrụ aja with joy, ọ bụrụ joyful activity, ọ bụrụ aja aṅụrị, o butere gị mbuni elu. Mana mgbe ị chụrụ aja with mmachụgbu ihu, ọ ma amịtara gị ezi mkpụrụ. So gị nwa na ya n'onu m, when was the last time ị chụkwara chi gị? When was the last time ị chụkwara ndị ichie? When was the last time ị chụkwara ya spiritual forces recognize ya ha? When was the last time ị maara na ọ dị mkpa ị celebrate mmụọ nsọ gị? Kedu mgbe ị mụtara na ọ dị mkpa na ị ga-ekele ha? Maka na ụmụ mmụọ niile abụ ndị njelu nke Chukwu, ndị anyị na-esi n'aka ha welu buru anyị buga n'ebe a ga-aza ya. Ọnya ka ọdịnala Igbo ji enwe encourage mmadụ ịda achụ aja dị iche iche. Ka mmalụ atụ ụmụnne na-abụ amaala ya atụ na Genesis 4, Cain and Abel. Cain jere ịchụ aja. Ihe kpatara na anara aja Cain na Cain jelu bụrụ ka onye ọrụ ugbo welu ihe legasịrị ele. O choose the best produce from his farm. Ọ na-eme just to fulfill all righteousness. Aghọtara m ihe na pass through. Mana aja ị na-achụ ya from innermost of your heart. Ị na-achụ ya na ụmụ mmụọ deserve ka a chụọrọ ha aja. Ka ị na-achụ ya because na ya spiritualist gwara gị chụọ aja. Ị na-eme ya just ka ọ bụrụkwa. N'ime obi gị chọpụta na ọ dị mkpa na ịchụbara aja. Chọpụta uru ọ bara bụ ịchụ aja.
ịchọpụta na uru ọbara bụ ịchụ àjà na ụmụ mmụọ kwesịrị ka ekene ha na nke ha mere ka ike wee dị ha wee mee ọzọ. Ọ ga-eme gị ị na-achụ ya bụ àjà, ị na-achụ ya with something tangible. Ịma na-achụrụ ụmụ mmụọ àjà na-agba anya. Ọ ụdị àjà ka Ken chụrụ, mana àjà ya was never accepted maka na o juru ezi obi wee chụ ya bụ àjà. Ọchụchụ àjà wee si ya na àjà nwa gwa ya manyere gị amanye mana ịchụ onye ya etu isi wee chụ ya, anyị na àjà gị na-anabatara ya. Never nwetara the sign agbakwuru ya na anabatara àjà ya maka na ọ chụrụ ọfụma. Amụrụ m ụdị àjà ị na-achụ, ịda na-achụ àjà na mgbakasị arụ. Yes, ịda na-achụ àjà na mgbakasị arụ, ọ bụgoro nke dibịa na-achụrụ gị ma nke iji aka ga-achụ. The most important thing na nke ọ bụla ị na-eme, feel happy. Ọ bụrụ na dibịa gị na-achụrụ gị àjà bụ na ya spiritualist, malụ na efi na-azọcha ọka na-adị ekechi ya ọnụ. If you are doing it, do it happily. Ọ ga-abalị gị. So ọ bụkwa na ọgwụ ji aka ga-achụ, chụọ ya mee saraka utu obi sarịsarị maka na ị na-eriri happiness of ndị niile ga-esokwa gị wee ri ya bụ ihe àjà. Na nke a bụ nke ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na àjà dị nnukwute important. Nwanne ya na-akpọ Ebel jere ịchụ àjà wee jesi maka na ọ bụ onye na-azụ anụmanụ na-elekọta anụmanụ. Now o jee ịchụ àjà jee welu the best one, the best among them all. Marụ na Chukwu okike, marụ na ụmụ mmụọ niile the best maka na ịfụ aka afọ onye ụmụ mmụọ ihe ha fụọ aka afọ wee nye gị. Ihe a bụ ihe ọ chọpụtara, o wee nye the best, wee nabata ya wee gọzie ya. Mana duto ekworo na anya ukwu nke si n'aka nwanne ya bụ Ken wee lara nwanne ya wee pụọ ebe ọ nọ wee mee ya attack wee gbuo nwanne ya. Mana ka o gbusialụ nwanne ya, o receive got the consequence. So ya bụ dastardly act ọ committed. Mana gịnị ihe kere ihe mmụta dị na ya bụ okwu? Ihe mmụta nji sị ka ya tụgharịa uche na ya bụ na Chukwu okike dị very happy na àjà Ebel chụrụ. I can tell you na ọ bụrụ na iwepụta obi gị chụọrụ mmụọ àjà, chụọrụ mmụọ àjà na mmụọ ga-anabata ya. Ọ bụkwa nnọọ mmadụ na-achụrụ gị àjà, mee ka sure na onye a na-achụrụ gị àjà na n'iji obi ọcha nabata ka ọ chụọrọ onye bụ àjà. Then ọ chụkwara onye bụ àjà chụkwa ya because ihe ị na-ede bụ happiness all through. Ị na-eme etu ọ ga-abalị gị. Ihe mmụta dị na ya bụ na Chukwu okike na-anabata àjà, Chukwu okike na-atụ anya àjà. Ọ bụrụ taa ka ịchụ àjà bidoro. Ịchụ àjà bidoro na ancient time. Ifuru ebe anyị gụrụ from Genesis 4, ifu na ọ na-bidori na mbụ na Chukwu okike na-atụ anya ekene. So nwanne chụba àjà, onye ọbụla sịrị gị kwụsị ịchụ àjà afụrụ gị n'anya. Agwara m unu na ịchụ àjà bụ mmadụ ibuild personal relation. Ọ PR when ị na-eshow ị na-achụ àjà, ị na-ebuild, ị na-eme onwe gị ndị enyi ma ọ bụ enyi ụmụ mmụọ. Maka na ịnwa na-enwe ihe eji anata mmụọ ihe. Imegide ha na build personal relation with ụmụ mmụọ fọ gị n'anya dịka onye nke ha. Believe in me, ha ga-afightịrị gị, ha ga-anụrụ gị ọgụ day and night. Mana ọ bụrụ na i buru ụzọ build that personal relation ka gị na ụmụ mmụọ kwụrụ, ọyọ nwere ike ịbụ ya name. Mana ọ bụrụ na i build onye nwanne chụba àjà na Chukwu okike na-atụ anya àjà. O jigo na àjà nke Ken na Ebel wee gwa ya maka ya. Ọ bụrụ na ị gezie ntị, a ga-agụrụ gị gbasara àjà nke ịbụa nchọrọ ka anyị metụ aka. Àjà Abraham chụrụ Chukwu okike. Ya na etu Chukwu okike si wee nabata ya bụ àjà ọ chụrụ. Gee ntị ka agụọ ya. Genesis chapter 22 verse 1 to 13. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here am I, he replied. Verse 2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, by name Isaac, and go to the region of Moriah
Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain that I will show you. Verse 3. Earlier the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Verse 4. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Verse 5. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and my son go over there. We will worship and then we will come back to you people." Verse 6. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and himself carried the fire and the knife as the two began to go together. Verse 7. Isaac spoke up and said to his father, "Father." Abraham replied, "My son, the fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Verse 8. Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And then the two of them began to go together. Verse 9. When they reached the place God has told him, Abraham built an altar and arranged the wood on it. He burned his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Verse 10. Then he reached out his hand and took a knife to sacrifice his son. Verse 11. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." He replied, "Here am I." Verse 12. Do not lay your hand on that boy. Do not harm him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your only son. 13. Abraham looked up there. In a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son, instructed by the angel. Ya gasịa, ama nnọọ nwere ihe ịghọtara. Ihe ịghọtara bụ na Chukwu Okike instructed Abraham to do sacrifice. Mana in order to test him, also ya were the most valuable thing of karịchara n'anya bụ nwa ya. And Abraham accepted. Ihe mmụta dị n'ihe a bụ na when you want to give out sacrifice, ya bụrụ something dị tangible, ya bụ something of great value to you, ọ ihe mmụta dị na ya. Agwara m unu, ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, ihe ị ga na-look out for bụ the real meaning na message ya particular akwụkwọ anwa ma ọ bụ ozi anwa ị na-agụ na-achọ ka ọ pasịala gị ma ọ meseji anwa ị na-enweta. So mgbe ọ baziri n'anya, o wee ruo ụbọchị akara aka, o wee fụ na Abraham kpebiri n'eziokwu ya n'obi ya niile na ọ chọrọ inye ihe bụ ihe dịkachi ya mkpa. E wee sị ya mba. Moses wee sị ya mba, Abraham, untie this child. Emerụkwana ya ahụ. Ya nepụtụpụ anya ka ọ fụ ihe na-eme, ọ netụpụ anya wee fụzie ebu ọ ga-eji wee chụrụ Chukwu aja. Kedu ihe mmụta dị na the story? Ihe mmụta dị na the story bụ learn how to give what is valuable, the best. Give something that ihe ga-apụ gị ihe n'ahụ. O nwere ihe ị kwesịrị, ọ bụrụ na ị chọọ inye mmụọ ihere onwe gị na-eme gị na ihe a dị too small na ihe mmụọ mere gị. Ama na o nwere ndị nwere ụdị nghọta dị etu a, maka ịlụta ma ofu onye ihe ọma mere, onye anyị na-alụ ọrụ, o wee lụọ ndị ọkpọ m Eze-Ana nzi ya, ọ sị m na ọ chọrọ ike egbuolu mmụọ anụ, si ya na etu ihe si wee dịkịta na efi ga-ala ọnụ na nwere ike yuzu eburu. Ọ sị mba, na ihe mmụọ mere na efi ka ya chọrọ.
ọkwụrụ Ogbuefi wee kene ụmụ mmụọ n'ihe a mere. So o nwere ndị nwere mmụọ ma na mmụọ na-ekene nwaanyị na-agwa akịrịka adị agwụta ọzọ, mana o nwere ndị na-eji stinginess wee na-ejekwa ụmụ mmụọ. Mana ihe nchọ ka m nweta ebe a bụ avoid use stinginess wee na-eso ụmụ mmụọ. Learn how to give something very valuable. And malụkwa na ụmụ mmụọ na-atụ anya ihe ekene, marụ na ụmụ mmụọ na-atụ anya thanksgiving, marụ na ụmụ mmụọ na-atụ anya ka ikene ha. And ọ bụrụ na ị marụ na ụmụ mmụọ na-atụ anya ka ikene ha, ị marụ ka ị ga-esi wee nye ụmụ mmụọ something ga-adị valuable. So from today going forward, learn how to offer something that is very valuable to you. Ihe mmụta dị na lesson anyị gụrụ kịta bụ na ị ga-amarịrị na ị ga na-enyerịrị ụmụ mmụọ na-achụ àjà were ihe dị mma. And ka ị marụkwa na ịchụ àjà dị nnukwute mkpa, maka na ụmụ mmụọ na-atụ anya ya bụ ihe àjà. Àjà ị chụrụ, gwakwa gị ụdị àjà ọbụla dị iche iche, ma àjà saraka gị na-achụ ya, na onwere àjà ọbụla ị chụrụ ga-abụrịrị ihe efu. Ihe ọ bụrụ na ije na ancient book, ị ga-afụ so many places emeela emphasis n'ihe gbasara ịchụ àjà and the benefit a na-enweta na àjà ndị a. Now ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịda ajụzi na oge niile ndị a chụrụ àjà ndị a bụ na Old Testament, na old things have passed away, na everything has become new, na ọnwụ Jizọs gwuru n'elu obe na sacrifice ka ọ bụ, and therefore na sacrifice ya onwe, therefore na ihe niile okpochapụgo mmehie niile, okpochapụgo njọ niile, na ihe niile adịgo ọhụrụ. And na site na àjà ahụ ọ chụrụ n'elu obe, na onwere ozi àjà ọzọ dị acceptable, na onwe ọkwụzi àjà ọzọ dị necessary. Ọ dị ihe dị etu abụọ argument ụfọdụ ndị eriri eri na-eme, na project as their defense. Mgbe na-asị gị nke ntị, nke mbụgoro na ikwenyelụ na àjà dị mkpa, ọnya ka eji wee si na onwere onye nwa eji wee chụọ àjà then maka ihi mgbaghara mmehie gị. Mana ana m achọ ịkọwara unu ịbụ onye eriri eri, in the sense na there is no way Chukwu Okike said thou shall not kill will permit any form of human sacrifice. Maka na ọ bụ mmadụ ịda iwu Chukwu. Chukwu Okike does not even permit anybody to kill anybody as long as you are human. Human being, ka I'm a human being permit ka ọ offer animal sacrifice dịka isi wee fụ n'oge nke Abraham. Ọ chọrọ ịọfa nwa ya, were ekuziere ya ihe that offer human being is not acceptable. Ya were ebulu wee chụọrọ Chukwu àjà. So ịchụ àjà dị very important, mana ọ bụrụ iji mmadụ chụ. So nwere mgbe Chukwu Okike, whom does not permit Abraham ka ọ sacrifice ya ofu nwa ya, ga-eji kweta ka a sacrifice ya nwa nke ya. Ịghọtara ya? O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Kedu ihe ka mkpa na mmadụ ji gị ụgwọ ị na-achọ ka ị gbaghara ya, i wee sị ọ kọrọ mmadụ esiri ya ngwa, my friend, go, I have forgiven you, than esi the only way mmeji gbaghara mmadụ maka na o mejọrọ m wee igbu nwa m. How does it sound? O make sense even to you, logical sense o make ya. Kedu ka ị ga-esi wee sị na Chukwu Okike sacrifice dị nwa ya maka ọdịmma mmadụ? Who does that? Ọ dịrọ possible because ọ dịrọ necessary. Nke mbụ, nyenwa bụ onye nyere commandment, thou shall not kill. You are not permitted to kill your fellow human being. So nwere mgbe ya bụ Chukwu anyị da commandment ga-echighata azụ sisi gbuo nwa ya. Ịghọtara ya? Maka na ya nyichọ ka nkọwa ihe a, na o nwere ndị eriri eri na-abuse abuse in order to countermand àjà achụrụ na agba ochie, uche nwere ebe ọbụla ọ dị na akwụkwọ na àjà ochie abụrụ ya. Onye ọbụla gosi m ebe e kwuru na agba ochie na ịchụ àjà mgbe ochie, àjà animal
na ịkọmitiri ihe ọjọọ. Onwe ebe ị gosiri m ya na Baịbụl na-ekwuru na ịchụ àjà ochie na Chukwu achọrọzi àjà ochie, I will give you 1 million na agba ochie. Kama nọ Christian religion mgbe a bịa na-ewetazi agba ọhụrụ New Testament ka a bịazi were ọnwụ na ogbugbu egburu nwanne ha nwoke bụ Rabai bụ eze ha were na justify mana ha kwetakwara na ogbugbu egburu ya si na ogbugbu egburu ya bụ àjà, mana na-ekwuzi na àjà nke a wuzi ka e wee supersede the old àjà. Wee sị fafafa foul, ọ bụrụ eziokwu. Enwere m proofs mmeji wee kọwara gị na ya bụ ihe emelụ bụ dastardly act for the pit of hell from wickedness of man. Ịghọtara ya? O nwere àjà ọbụla a chụrụ a ga-eji mmadụ chụ ga-adị acceptable before God Almighty, because God Almighty does not permit such na ga-eji human spirit wee chụọ àjà whatsoever. So teta na ụla na ọ bụrụ na iso na ndị na-ekwenye na o nwere onye nwụrụnụ wee chụọ àjà, ọnwụ ya wee bụrụ ịchụ àjà maka mgbaghara mmehie nke mmadụ dum. Agwa ngara nke a bụ total fallacy, ọ bụrụ eziokwu. Ngwa gezie ntị, mma amakwara gị atụ ụfọdụ ihe megasịrị na o nwere ebe o kwuru na Baịbụl, anyị enwe ike gị ya taa ụbọchị ọzọ. Ọ sị na onye anwa nke a ga-esi n'aka ya lara nwa nke mmadụ wee nye, onye anwa a ga-esi n'aka ya wee lara nwa nke mmadụ wee nye, na ọ ga-aka mma na amụrụ onye anwa amụ, na ọ ga-adị beta na-ewere okwute mmanya ya ụdọ, mmanya onye anwa n'onu, tụba onye anwa n'ime mmiri. Okwute a ga-ensure that na onye ahụ enwere ike iselite bitire ya. Ịlọtalụ oge Judas bịakwa bịa bitire ya wee kisie ya, ime ihe response ya Judas ọ site n'isusu ọnụ ka ị ga-arara nwa nke mmadụ nye. Maka ndị chọrọ igbu ya mara onye ọbụ adịchọrọ sure o wee ha yara ha ya kpaa na ọ bụrụ na ha nye ya ego na onye ahụ ọ ya ekisi ka ha ga-akpụrụ na onye ahụ dị ya master. Ị nwere ihe ịghọta? O wee beje kisie ya, o wee si ya Judas ọ biko ọ site n'isusu ọnụ ka ị ga-eji wee rara nwa nke mmadụ nye. So ọ bụrụ na ị nwere chapter na Bible, kpogoro the quotation. Okay, Luke chapter 17 verse 2. Okay, gụọ ya ka ndị mmadụ nọ from the horse's mouth. It would be better for them to be thrown inside the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Okay, so ọ bụrụ na ọ kụwara the pain mmadụ ga-undergo, so nwere ihe ọbụla ga-eme ka ị kweta ka aka gị dị n'igbu ọchụ. So nwere ihe blood sacrifice is never acceptable. Gee ntị ka m gwakwa gị another one. O nwere, remember mgbe ahụ akpọgidere n'elu obe, ime ihe o kwuru, ọ sị ọbụba akwa wee sị nna nna mgbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. He even plead for their forgiveness. Maka na ọba, they committed that sadly act. He never celebrated them. He never said na ihe ha mere dị mma. So he keep pleading on their behalf because so he knew that these people have committed that sadly act. Okay, ebe ị na-ekwuzi na igbu mmadụ dị mma na ọnwụ ọ nwụrụ bụ ihe that is ebumnobi Chukwu from onset. Kedu ihe kpatara na a celebrate Judas ruo taa? Onye ahụ esizi n'aka ya wee hesinye up efu na ọnwụ. Kedu ihe kpatara na a celebrate Judas today? Because onye ọbụla kwenyere na ihe Judas melụ bụ dastardly act of betrayal. Gekwa ntị. Do you know ịnụrụ onu ndị nna ndị a committed this dastardly act? He was killed because of jealousy between the Pharisee and the Sadducee. Ndị na-believe na his popularity is getting bigger and bigger. Yes, out of jealousy, ka ha nwere ike wezụga in their midst. Yes, ha wee gbuo ya. Actually, he came
to educate his people on how to live a good life in order for them to mature and become better human beings. That is a primary message of coming. But for the killing, nobody died for their own sin. The killing was done out of jealous and this dastardly act. And even the people, the murderers, accepted that what they did is dastardly act. Onya, but their elders, you see, let the blood be on their head and on their children's head. You know what I mean? Kobere dị n'isi ha, yera n'isi isu ụmụ ha, maka na ha ama na ihe ha melụ dị njọ. Kedu ụzọ ka ị ga-esi wee tọọ nụọ si na nya bụ aja anwa na nyanwa ọnwa anwa ọ nwụrụ nọọ maka mmadụ niile na aja abụ aja dị mma, ọ bụrụ eziokwu wee sịkwazie na nya bụ aja supersedere aja a na-achụgbo Chukwu okike na-anabata. Who does that? Ka onye ga-asị na ọsọ mgbe egburu mmadụ ka a ga-agbaghara mmehie. Okay, gị nwa na onwe gị na-asị na ọnwụ ọ nwụrụ, ana m achọ ịgwa the comment of ndị onye riri eri ihe eji ama ha. Ha ga-asị gị na onye nwa na ọnwụ Jizọs nwụrụ, the dastardly act committed against fellow human being, ka na dati aja anwa ọnwụ anwa ọ nwụrụ bụ aja a chụrụ maka mgbaghara niile nke mmadụ, ka e wee kpọgharị mmadụ njọ niile dị n'ụwa. Who does that? Then mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgwụsiwo, interpretation ha nyere ya bụ na mmehie niile agwụsiwo. Now he died for the sin of all mankind. Who does that? Ihe a bụrụ eziokwu. Okay, gị nwa na onwe gị bụ onye eriri eri belivuru na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe is for the total forgiveness of all sin of man. Wee jụọ, mgbe anwa ọ sịrị na ọgwụsiwo, gị nwawe onye eriri eri kwenyere n'ọkwụ ọnụ ụgwọ mmadụ njọ mmadụ niile nọ n'elu ụwa. Wee chọọ ka jụọ ofu ajụjụ a, ọ ya bụ ya take home question. Ebe ọ bụ na ị kwenyere na ọnwụ ọnwụ n'elu obe have paid for all the sins of the world, who committed another sin njọ ji wee bata n'ụwa? Ebe ị kwenyere si na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe have paid the price, that there was a need for old method sacrifice of animals, na ọnwụ ọ nwụrụ akwụ ọnụ ụgwọ mmehie mmadụ niile nọ n'elu ụwa dum. Wee jụọ, ọ bụrụ na ọnwụ ọ nwụrụ kwụrụ ụgwọ mmehie niile nọ n'elu ụwa dum, who committed another sin? Can you tell me the name of the person that committed another sin njọ ji wee bata n'ụwa? Ọ bụrụ na ịgwa m name of the person, 1 million. Ka anyị mara onye kọmitiri, maka na ọ bụrụ na ọ sị na mgbe ahụ ọ nwụrụ in pain, na ọnwụ ya anwakwụrụ ụgwọ njọ niile nọ n'elu ụwa dum, at what point who committed another sin mere another round of sin njọ ji wee continue n'ụwa till date? O nwere ihe ị na-aghọta? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ihe dịka na ọnwụ n'elu ogwe bụ aja. O nwere, maka na o kwuru ịmakwana mgbe ọ nọ na Gethsemane, makwana mgbe ọ nọ na-atụgharị uche wee fụ ajọ obi ndị mmadụ na-ekworo n'anya ukwu ndị be ha, na ndị be ha ịma na-apịara ịtarị. Ọka ịma na o nwere mgbe a pịara ịtarị ya kwụsị ikwu okwu ọbụla, nya livuo silent. O wee sị mba, na ọ bụrụ na ya kwụsị ikwu chegharịanụ, na ọ bụrụ na ya kwụsị ịgwa ndị be ha ka ha kwụsị ime ihe dị mma, kedozie the point na ya bịara na ọ bụrụ ịma na ya na-emesi calling ya, maka na akpọrọ ya ka ọ bụrụ onye mgbasa ozi. He preach love. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na akwụsị ya ịkwụzi maka love anwa, ya ji maka ya wee bịa kerezi the purpose n'ọnọ, apịara ịtarị severally, ọ ka na-ekwu ihe ọ na-ekwu, ha wee decide finally ka e gbuo ya ka ọ nwụrụ. Ịghọtara? So mgbe ọ fụgo ebe the jealousy na-eje, mmanụ na these people is willing to kill him. Mgbe ọ fụchara ebe ihe a na-eje, o wee kpee ekpere wee sị nna ka iko afụfụ agabiga ya. Maka na ọma, this is not the primary purpose. Primary purpose o ji bịa bụ ka ọ gbasalụ ndị nke ozi. Ọ bịara, he said na ya bịara maka ụmụ atụrụ Israel furu efu,
he came to preach to them. Onya batana throughout his work, on a general synagogue, ne preach forgiveness of sin, ne preach love. Your neighbor as you love yourself. If you need to make your way, onya wabozi ojibia. Mana mgbe the phone wickedness of man and people na-achọ egbu enu. O wee na-asịzi nna, o nwere ka ọ ga-esi possible ka ewezigara ike afụfụ a. Man, as long as you live in a gross material world, under the subject of the earthly laws, so therefore he must die because of evil equal dibaha. Nyaka oji we onwuro maka any particular say. So onye obuna sere gi no nwere somebody nwuru no ka e we kwụ ụgwọ mmehie gị. Onye a na-aghọrọ gị aghọrọ. Kedu ka o si dị gị even? Ka white man ga-ekweta ka ọ nwụọ maka a black man. Ikwelu ma ọ na-eriri gị eri. Kedu ndị ka o si kweta gị na onye ọcha ga-sacrifice onwe for ọdịmma ndị black. Kama ndị black ndị ọcha mere n'obodo a ịbịa were ihe anyị ji dị ebube wee na-aba ha. So ikweta na o nwere onye nwụrụ ọnwụ nwụrụ bụ as a result of hatred and the wickedness of his people. They killed him. Ilotara ajụjụ Pilate jụrụ ha. Kụrụ onye n'ime mmadụ na-abụọ a unu chọrọ ka a hapụrụ unu. Ọ nwanne unu nwoke bụ onye ekperima, onye ori, onye kidnapper ka mma hapụrụ unu. Ka ọ bụ eze unu. Ha sị leave Barnabas, set Barnabas free. Si gbuo nwanne ha. Ịghọtara nwere ihe ịghọtara. So ọnwụ nwụrụ bụ as a result of rejection. Ụmụnne mere ya. Ịghọtara ya? All rejection ụmụnne mere ya. So ọnwụ maka ihe akpọmasị ndị be ha kpọrọ ya. So nwere onye nobody. So onye ọbụla na-asị gị na nwere onye sacrifice ka ọ dị iwe nwere onwe gị si ya no. Nke bụ eziokwu na nobody will love you more than your people. Ka ngwa nwantị na ịmara. Okay, for in this world, nobody will love you more than your father. Quote me anywhere. Or your father will only nwere ike iweta ọjị na-asị na ya na-aga ọfọ ka ụmụ ya kea. Nobody on earth ga-aga ọfọ ka eke ya. Because we are living in competitive world. In ntị. So nna gị bụ onye ga-eweta ọjị na-aga ọfọ si Chukwu okike na ụmụ mmụọ na ya na-aga ọfọ ka ụmụ ya kea. Onwe ebe ya medebe ka ụmụ ya mee karịa. So nna gị ga-aga ụdị ọfọ a. Nobody else. So ọ bụrụ na ị na-eche na Chukwu okike zitere Jizọs ka ọ bịa nwụọ maka gị wee onye Afrịka wee nwere onwe gị faw. Ebe nyanwa kwuru ya, ndị elders kwuru ya sị ka ọbara ha dị n'isi ha na isi ụmụ ha. Onwekwa mgbe ha kwuru ka ọbara ya dị n'isi ụwa niile, because they knew that they committed dastardly act and the repercussion will fall back upon them. So ikwana ka mmadụ bịa dị ka ọ na-ejie gị ịchụ aja a Chukwu okike makiri good. Ọ na aja a na-achụ aja ebulu na aja ihe mme ka m fugolo aja achụchalụ Chukwu okike wee zie ozi si na ya accept that aja. Ilotara oge onye ama Hezekaya bụ committed abnormalities. Isaiah wee je gwu ya na ọ ga-anwụ. O wee chụpụ aja mgbaghara mmehie gbawa mkpe. E wee zikwazi onye Isaiah si je gwazie ya na agbagharụ gị na-enyekwuru more 15 years. Koro onye ga-agwa m ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee kwuo na ọnwụ Jizọs nwụrụ. Adị m ekwu okwu ndị na-eso ụzọ ya ma ọ bụ ụmụazụ ya ma ọ bụ ndị eriri eri ndị ọzọ kwuru. No ebe Chukwu okike ji aka ya wee appreciate ya na nwa ya nwụrụnụ bụ eji gbaghara njọ mmadụ niile nọ n'ụwa. Adị m ekwu okwu asị na onye nwa kwuru Paul ma ọ bụ ndị adị m ekwu na okwu Chukwu okike ji aka ekwu. Mana iwe ọchị ya bụ ochie. Chukwu okike ji aka ya appreciate ya aja achụrụ ya. Gosi na Chukwu okike na-anabata aja achụrụ aja ihe mmee. Aja dị iche iche achụrụ ya. Mana nke a egburu mmadụ, egburu Jizọs, o nwere ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee appreciate ya
si na ogbugbu egburu nwa ya abụọ aja ya nabata. O nwere ebe ọ dị na Baịbụl. Igosi m ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee sị na ogbugbu egburu Jizọs dị obi ụtọ na ya agọzie ụmụ mmadụ na-enweta favor maka ihi na-egburu ya. I will give you 1 million. Mana o nwere ebe ọ dị. I was once a Bible scholar. Ana m agwa nke bụ eziokwu. O nwere ihe dịka na aja ọnwụnwụ ogbugbu egburu ewu murder, they committed pure murder. Kpatara nne eji ebe akwa. Kpata anya nwa ji wee sị nna forgive them na ha mara ihe, because he knew that these people have committed blood. So don't allow anybody to tell you na aja ihe mme, na aja a na-achụ mgbe ochie, na aja nsuru ọkụ, na aja ọdịnihu a na-achụ n'ọdịnala na ọ dịrọsi necessary maka na o nwere onye nwụrụ n'elu obe. I can tell you na onye a nwụrụ n'elu obe is not even for you. Yes, maka ọmọrọkwu niile eme exist, ọmọrọkwu na ụmụ Africa nọ. So he died. Let me go tell you why he died. He died because he's a Messiah. He's a bringer of the truth. He's a Messiah to his people. He's a rabbi. He came to teach his people how to live a good life. And ndị nke wee gbuo ya maka na ha chọrọ change. Ndị Pharisee na ndị Sadducee join aka when they murdered their brother. So mgbe a na-apịa ịtara, you should stop talking. He was like, if I stop talking, what is the essence of me coming? Na ọbịbịa ya ọbịara ụkwụ ka o si na nkụzi ọ na-akụzi wee gbanwee ajọ omume ndị mmadụ ụmụnne ya. Efrodisi na o ji wee gbuo sị mba na ya ga na-ekwuru n'ochi igbu egbuo na ya, and they killed him. So onye na-asị gị na anya bụ ogbugbu ahụ ụmụnne ya gburu ha si ọbara ya dị n'isi ha is done for the benefit of ụmụ Africa, si onye a na-asị ka m kwụsị ebe a. So nwanne m, chụba aja ọdịnala, chụba aja nsuru ọkụ, chụba aja mgbaghara mmehie na Chukwu okike na-anabata ya. Onye akpata na mgbe Abraham chọrọ igbu nwa ya na ọ sịrị ya mba nekwa ebu maka na ọ chọrọ aja anụmanụ, achụọrọ ya aja. Ịghọtara ya? Nke Kenan na ebe nwanne ya chere ọ nchịkọta ka ya na-achịkọta chụrụ, o gosikwa na ya anabatara aja anụmanụ Ken chụrụ ya. Ị na-ege ntị? Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ m meseji, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa million, sendịalụ m meseji na 08057837672. I repeat, 08057837672. Ma ọkwa na 08138243871. I repeat, 08138243871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Onye nwere ntị ya nụrụ. Asị nke ọmaka meela ụnụ ma nwoke ma nwaanyị, ndị niile na-anụ olu m, ndị friends of the temple na ndị children of the temple. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye na-achụ ụnụ ga-adakwa, na ụnụ ga-ejere obodo, na ụnụ ga-anara obodo, na ama ejinata isi ụnụ wee mee ihe ọjọọ, na onye ọbụla sị ịkọ isi ụnụ na-awa aja. Asị m onye a were nke chụọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Udo dịrị ụnụ. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụọ aja, na emechaa na ọ ga-epu ome. Udo dịrị ụnụ.